engine, you come back. The Luo are one of the Nilotic ethnic groups that inhabit the area around the shores of Lake Victoria. Historians trace the original homeland of the Luo tribe to be in southern part of Sudan, a place known as Bar el Ghazal. To Mzee Joram Ogal Orwa, a Luo elder, the history of the Luo is as clear on his mind as the gray on his hair. The Luos was started living in Mesopotamia, in Misri, where our Luo, many people was in prison. The first Luo who was there was also built the pyramid with the Luos. Then later, the first son was called Sinakuru Mawud Sekem, Edot Maral Dai. He was also very good. Then they created how they can make the elder of the Luo, who was called Ramogi Langani. Ramogajuang started their migration with the Luo community from Sudan to Uganda, Kitgum. There is where they lived for 55 years. Then they started again to migrate to Kitgum, down in Luo land in Kenya, at Got Imbo. There is where so many people was leaving to go to other areas. But mostly when they were in Sudan, so many people were scattered. Some went to Congo, some went to Nigeria, Ethiopia. And there is where so many tribes was separated. Group like Dinkas, they started separating their groups from Cameroon, from Sudan. On the other hand, Mzee Francis Makiche, a Nandi elder, claims that Luos and the Nandis share a bloodline. Sasa unajua Wajaluo walikuwa na vijana wawili, Wajaluo walikuwa kijana mkubwa na Wakalenjin walikuwa kijana mdogo. Wakitoka Misri. Walifuata River Nile wakiwa watoto wa mtu mmoja. Sasa Wajaluo ni baba yao ni mkubwa na Wakalenjin baba yao ni mdogo, lakini walikuwa watoto wa mtu mmoja. So Wajaluo na Wakalenjin ni cousins? Ni cousins. Hata lugha maneno inaingiana. Maneno mingi ya Kijaluo inaingiana. Vibrant barter trade between the Luo and the neighboring tribes like Kuria, Kisii, and the Kalenjins is believed to have given birth to the current Kisumu city. But there is a controversy here. The Kisii claim to have pioneered the name Kisumu. Mkisii alianzia Kongo. Ndio sehemu yake Ashwa, alianza safari kutoka Kongo, akateremka akaja Kisumu. Alipofika Kisumu, walikuwa na wenzao. Kufika hapa Kisumu, wakatengeneza nyumba ndogo ya kujisaidia ambaye waishi hapo kidogo, ndio tena wafikirie mahali wanaenda ni wapi. Hapo Kisumu wakaita Kisumu. Kisumu ni kanyumba. Hilo jina likabakia kwa wakatoa G wakaweka K, ikawa Kisumu. Mzee Orwa, however, alleges that the Kisiis were mere passerby. Kisumu is not Kisumu, it is called Kisuma, where the Luo people, they were starting to know how they can sell their things. And there is the central part, where when they migrated, they started separating from there. Most of people was living in Kisumu, which is called Kisuma. So many Luos were going there. But it is true, Kisii was living near them, but they became very much afraid to leave because there was when the flood is taking over there, fish was coming out in many, but they was very afraid. Kuria was living in Nyakach area. When they saw there is so many fish, they became afraid and ran. Then the Luo people made there to be called the Kisuma place. That is the center, the first market of the Luo, called Kisuma. So what did it mean, Kisumu? Kisuma. It is Kisuma. Now when Wasungu came, they changed the name Kisuma to be Kisumu because they cannot substitute it nicely. In many African tribes,
The transition from childhood to adulthood is marked by customary traditions. The Luo mark this tradition among the men by removing 6 of the lower teeth. This is done by specialist people. Kuanzia zamani watu wa Jaluo walikuwa wanatoa meno ikifika amri ya 15 hivi kuelekea mbele. Sasa badala ya kutolea meno maana yake ni hivi. Ndio utafautie umesaa toka kwa mtoto unaenda kwa mtu mkubwa. Sasa hiyo ndio ilikuwa maana yake. Nani walikuwa wanafanya hii kazi, na ni wanawake walikuwa wanafanyiwa ama wanaume peke yao? Wanawake, wasichana na vijana. Ndio watoke amri ya wasichana waende kwa, ndio vijana toke kwa vijana waende kwa wazee. Nani walikuwa wanafanya hiyo kazi? Hiyo ilikuwa tu fundi yake, ilikuwa anatoa meno. Ilikuwa tu fundi. Hata mimi nikitosa unachukuliwa ama anaita yeye kwa nyumbani hapa, anakuja anatolea yeye meno, ni kama sherehe. Vile watu wa Kisii wanani wanaenda mtairisho. After the initiation, the graduates have attained the right to eat certain parts of a cow. Kichinjwa ng'ombe, iko mali watoto wanakulanga. Ukisaa tolea meno, sasa unatoka kwa hiyo kamini ng'ombe, unaingia kwa chest ya ng'ombe. Hiyo ndio rigariga yenu wanakula. Ukisaa toka hapo, unakuja mali mimi niko. Sasa ndio mimi nataka niingie kwa ulimi ya ng'ombe. Hapo ni pale wazee wanafanya nini? Wanaingia. Hata wakati hiyo ukitoka kung'olewa meno, si ati ukae na wazee kwa pombe. Hapana. Hawezi kukaa kwa wazee kwa pombe. Wewe ukiingia kwa pombe ni mtu ya kupea pombe na nini na calabash njele. Besides, they now also qualify as heirs of a special stool known as Kwom Jadwong, which is a symbol of authority in the Elders' Council. The sizes and rights of heredity of the stool comes with the age. Hii ni kiti ya mzee. Mostly, this one, we are not mostly using the one with the 4 legs. We used to use the 3-legged, that is the one for Luos. But this was meant like this because mine was broken by someone. Now I can use this one. But it is called Komnya Luo. Hakuna mtu mwingine anaweza kalia? The one which belongs to me, yes. That is not for anybody. Even your wife cannot sit on it. What if? This one belongs to my grandfather. When he was in the age of 70 to 80. But when you reach 90, you will be given the other one, which is bigger than this one. But it must have 3-legged. In Luo land, Jadwong, or the head of the family, is highly respected and has a special stool called Komnya Luo. This seat is only inherited by the brother when he passes on, or by the eldest son when his mother is too old to be inherited. The mythical history of many tribes is anchored on the traces of the fallen legends. This is the case for the Luo, and the list is long. It runs from the political heroes such as Jaramogi Oginga Odinga, Ocheng Aneko, Tom Mboya, and Robert Ouko, to tribal martyrs like Gor Maya, Nyamgondo, Ramogi Podho, and Lwanda Magere. The legacy of Lwanda Magere remains painted in the hearts of the Luos. He is believed to be the only powerful Luo warrior they ever had, who guided the tribe in fighting their enemies, especially the Kalenjins, who staged constant raids on their cattle. Lwanda Magere, he was a warrior. He could fight, he could even keep off enemies from the Luo clan. Especially these people from Nyangor area. You know, they were very aggressive, and it is only Lwanda Magere who could keep them off. What were the Nyangor people doing? They used to attack the Luos within the Kano area, Kibos area there.
Well, let me say specifically Kano and these people of Kabar. They used to fight with these Nyang'ori people. But Lwanda was a hero who could even change himself to be what and what. Then he used to help Luos whenever a fight broke out. Na hii jina Lwanda Magere si jina ya Kijaluo, ni jina ya Wanandi, si ya Kijaluo. Yaani kwa Wanandi inasema Rwandet Magere. Rwandet Magere. Yaani hiyo ni jambali ambaye haipasuki kwa Kiswahili. Yaani jambali mwamba ambaye haipasuki. Sasa ndio akaitwa, hiyo ni jina ya Kinandi. Rwandet Magere. Na hii jina ilitokana wakati walikuwa wanashindwa wakasema na hii mwamba hii iko namna gani? Kwa sababu haipasuki. Sasa ndio wakaita Rwandet Magere. Lwanda is believed to have possessed an earthly powers, his flesh made of stone. Hiyo vita ilikuwa inapigana wakati ya kulingana na marika ile sisi natumia. Inaonekana ilipigana wakati kati ya miaka ya 750 na 760 na 70 hapo. Katikati hapo. Ndio hizo vita zilikuwa zikipiganwa. Kwa sababu watu ya rika hiyo ndio ilikuwa siku hiyo. Kwa sababu tunarudi nyuma 3 times. Ndio tupate miaka kamili. Sasa tukirudi nyuma tunafika 1760, 1750 to 1770. Hapo katikati. Ndio hii vita ilikuwa inapigana. Sasa hii vita haikupiganwa siku moja ama mara moja. Ilipiganwa mara 3. Wanandi walienda wakitaka kuchukua ng'ombe. Basi vita ikaamuka. Lwanda Magere ndiye alikuwa shujaa yao. Sasa wakati vita iliamuka, Lwanda Magere ndiye alikuwa mbele. Sasa wakati Lwanda Magere alipokuwa mbele, Wanandi wakitaka kupiga mshale, aingi, aipenyi. Wakitaka kupiga mkuki, aipenyi. Inakuwa kama mawe, mkuki narudi. Sasa akakuwa anaua Wanandi kwa wingi. The son of the Sido clan had incredible energy in his biceps like the Goliath of the Philippines in the Holy Book. He was born stony. That time when he saw the cattle is raided, he can just go in them and they can start fighting him, but they cannot, the spear cannot go in the body because he is stone. So he can start fighting alone and kill them alone. Others who was not made like stone can keep out, but he can go with them, fight them until he kills them all. The Kalenjin are believed to have been the kings of the jungle, with the livestock their symbol of wealth. Asili ya watu yetu wa Kalenjin, asili yao walikuwa askari huko Misri ya Farao. Naona walikuwa askari ya Farao huko Misri. Sasa hawa ni watu walikuwa naishi msituni tangu Misri huko. Si watu walikuja anza pande. Kwa hivyo vita iko kwa damu yao. Hata Wajaluo tena vita iko kwa damu yao. Kwa sababu tulikuwa watu moja huko. Na tulikuwa wote sisi askari ya Farao. After graduating, the ancients were compelled to start families. This meant heavy dowry payment and was the cause of raids. Hawakuwa kitahiri watoto wadogo. Walikuwa natahiri kama iko na miaka 20 mpaka 25. Hata miaka 30 walikuwa natahiri wengine. Na baada ya hapo alikuwa aenda tafute ng'ombe. Baada ya hapo kutoka Chondoni aenda tafuta ng'ombe. Ndio akuja aoe. Sasa wewe ni murani. Sasa lazima utembee, ufanye uchunguzi, ujue kundi gani iko na ng'ombe, unaenda. Mpaka upate ng'ombe ndio ukuje oa bibi. Uweze kuoa bibi kama una ng'ombe, utaoa na nini? The cause of the fight was that they wanted to take away or to deprive Luos of their wealth. Yeah. But this fight, even the people from my area here went up to Kano to support Kano people because those people were very much aggressive. The Nandi's constant raids of the Luos for cattle tore the curtains of peace that lasted for centuries.
resulting in two tribes becoming sworn enemies. When this thing was happening, the Nandi was coming to raid the animals from the Luos. And the Luos also, when they saw that all of their herds were going away, so they start fighting. This is the time the giant Lwanda Magere had to take the front line in defending his tribe that was largely threatened by the Nandi. He became extremely powerful, such that the Nandis developed cold feet whenever war broke out. The Nandi was also afraid of the Luo community, because the Luo community are the brave people. They can fight, because our customary is saying we cannot fight other people, and even if they are overpower our people, we cannot run back. That is not our culture. We can stay until we see we are going to die all. The Nandis were fed on a dose of defeat, not once, not twice, but severally. Increasingly, the Nandi warriors left the battleground wounded, with many dead whenever they crossed the borderline for cattle raid. Mzee Oro attests to how lethal Magere was. However, he distances the Luos from that trait. The Luo culture, we don't like fighting people without any mistake. No retreat, no surrender seems to have been a slogan the Nandis sworn by. Poisonous arrows and spears vented the warfield, but the Luos Goliath had unbreakable bones. Arrows, spears, and clubs simply deflected from his body, making him invisible during warfare. Wanandi walienda wakitaka kuchukua ng'ombe. Basi vita ikaamuka, Lwanda Magere ndiye alikuwa shujaa yao. Sasa wakati vita iliamuka, Lwanda Magere ndiye alikuwa mbele. Sasa wakati Lwanda Magere alipokuwa mbele, Wanandi wakitaka kupiga mshale, aingi, aipenyi. Wakitaka kupiga mkuki, aipenyi. Inakuwa kama mawe, mkuki narudi. Sasa akakuwa anaua Wanandi kwa wingi. Time came when the Nandi elders had to hatch a plan to neutralize the lethal Luo giant who had roughed sleepless nights among the Nandi warriors. Magere was to be gifted a Nandi girl, with a claim that that was a gesture of peace. Sasa wakaenda wakiti chini na kuanza kufikiria sasa kuasa. Sasa vile walifikiria, wakashauriana, wakasema kitu tutafanya, hatujui siri ya hii mtu. Kitu tutafanya, tutatoa msichana, mrembo, tupatiane huko. Na kabla kutoa msichana, tufanya amani kwanza. Ndio wakubali msichana. Sasa wakaenda wakafanya amani na Wajaluo. Sasa vile walifanya amani na Wajaluo, wakakuwa kitu kimoja, ndio wakaanza sasa kupea msichana Lwanda Magere. Sasa walipopea msichana Lwanda Magere, hii msichana alienda na alikuwa amepewa kazi, yaani akwenda kuchunguza huyu mtu, nguvu zake ziko wapi. Kwa nini tukipiga mkuki ingi, tukipiga mshale ingi, nguvu za hii mtu ziko wapi? Asi huyu msichana akaenda huko, akaoleka, akaishi, akachunguza. Basi alipopata habari ya kwamba nguvu za hii mtu kwa kifuli, ndio akarudi sasa nyumbani. Akakuja ambia sasa wanaume wale askari wale walikuwa ni jeshi wakati huo. Akaambia hawa, nguvu za hii mtu siko wapi? Siko kwa kifuli. Mkitaka kuua hii mtu, mdunge mkuki wapi? Kifuli. Ndio atakufa. Sasa ndio wakakuja, wakaanza vita tena. Msichana hao wakarudisha. Baada ya kumaliza hii wakarudisha msichana hao. The Luo elders were suspicious of the move, seeing it as a conspiracy. They advised Lwanda not to take the offer, but he did not heed their advice. The Nandi people started to know the secret why they cannot spear him and kill him. So they gave him their daughter, one of the daughter, the beautiful daughter. They selected the beautiful daughter
and gave Lwanda Magere. There is when this daughter lived with them. That daughter, his wife, was the second wife. The first wife was a Luo, who was keeping all of his secret. When he's sick, that first wife can just treat him. The spade dangling in the round eyes of the charming queen, endowed with curvy hips from the Nandi kingdom, made Magere's heart restless in love. After bearing him 2 children, Lwanda Magere developed trust in his second wife, not knowing the fate of the biblical Samson was hanging on his head. Hii maneno ya Lwanda Magere huyu inafanana na Samson kabisa. Haina tofauti. Ukisoma Samson kwa Biblia inashikana na ya Lwanda. Sio Samson, Goliath. Inafanana na Goliath kabisa na Daudi. Inafanana kabisa. Haina tofauti, haiendi mbali na Samson. Haiendi mbali kwa sababu Samson naye alipewa mwanamke. Wakati alipokuwa mkali Wayahudi wakashindwa, wa Palestina wakashinda kushinda Wayahudi, Samson akapewa mwanamke Delila. Ndio akakuja chunguza yeye. Ndio wakati alipochunguza akapeleka habari huko. Hasa ilikuwa namna hiyo. One day it happened that Lwanda Magere fell sick, and because his first wife was away, his second wife from the Kalenjin community had to find him medicine. It is then that Lwanda let the cat out of the bag. One time, the first wife was not in. He went away. The man became sick after. Then, this was the time the God made to be like that. Then he started to reveal the secret for the second wife. Then, the second wife was very happy. He went very quickly to take marriage and did the same, how he can take the place now. So he was quickly coming out and asking the husband, now you are telling me to treat you. Where could I start this thing? Then he started to tell this wife, come and start with my head said. He did it, and he showed the blood is coming out there. Then he did until he finished. Then after that, the wife kept like that. Then the next morning, he disappeared to go to their family. The Luo elders least expected another raid from the Kalenjins, following the peace deal sealed through the gift of a wife to Lwanda Magere. But the Kalenjin elders were reading a different script. They were plotting a lasting, dreadful attack with the aim of burying the giant Magere once and for all. The Nandi initiated war as usual. Only this time, the plan was clear. Hasa vile walianza vita, sasa Lwanda Magere alikuja kama kila siku. Na wao wana time nini? Kifuli. Sasa mtu mmoja alipiga mkuki wapi kifuli kwa roho ya kifuli. Hasa Lwanda Magere akaanguka na akafa. On that day is when Lwanda Magere killed most of the people who were there until few of the people were remaining there. One of them was the one who killed him. Sasa unajua sasa Wajaluo walishindwa mpaka leo. Sasa vita ingeendelea na tayari walishindwa. Si shujaa hao alianguka. Sasa wakaendelea kushindwa tu. Walikuja vita wanashindwa, The remains of the legend Magere are believed to be along River Nyando in Muhoroni constituency, Kisumu County, which was the battleground of the two tribes. As the sunrise kisses the horizons of Muhoroni constituency, we set out to trace the site hosting the remnants of the legend Magere. For 6 hours, we drive across the sugar belt, arriving at the site on the 7th hour. A rusty coated cottage sits on this land believed to hold the remains of the great warrior Lwanda Magere. His remains are in form of a holy stone. Mzee Ocheng leads us in.
While the Nandi celebrated the slaying of their mighty enemy, the Luo continue mourning their hero. Mzee Ocheng says people come from far and wide to conduct rituals and prayers at the site, as well as seeking blessings and intervention in their endeavors. We are cautioned that if we dare hit or strike the rock, then we are likely to face dire consequences, including death, from the wrath of Mzee Magere. Before we leave, Mzee Odhiambo gives us a shocking revelation that anyone who visits this site has to offer sacrifice or pay a tithe. If not, he or she walks away with bad luck hanging on his or her head. However, my driver, who is from the area, insists that this is a con that must not fall for. We decide to leave with no tithe paid. Along the way, our taxi gets stuck in mud for 5 hours. With our efforts to move the car bearing no fruits, we beefed up manpower but no success. Mzee Ocheng still insists the way out is paying tithe. We had to go back to appease the Magere spirit, and this worked out. This was the battleground between the Nandi and the Luo community over livestock. And it is here where Mzee Lwanda Magere met the wrath of the Nandi community after his second wife's betrayal, who was sent in as a spy.